হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. I'm Anisha Ardar Roy. This is your advanced mathematics class. So, one part will be taken by S. Pandit sir, and the optimization part will be taken by me. Right? So, just 10 of you have joined till now. How many students are there in the class? Total kajon acho? 21 মানে 21 জনই কি ভ্যালিড স্টুডেন্ট? কেউ ছেড়ে দিয়েছে বা এরকম তো থাকে ইউজুয়ালি, আছে কি এখন অবধি জানা আছে? মাত্র 10 জন জয়েন আপাতত 21 জন। এই 10 জনের মধ্যে নামগুলো একটু দেখছি। অভিষেক মল্লিক, অদিতি ভৌমিক, ঐন্দ্রিলা সুর, অনাবিল চক্রবর্তী, ববিতা দাস, ডি চক্রবর্তী, মুশারফ আজম, সুচন্দা দাস, সুদীপ মালাকার, তুহিন প্রসাদ সরকার। সিইউ স্টুডেন্ট মানে রেডিও ফিজিক্সের স্টুডেন্ট তো কেউ না তোমাদের মধ্যে? তোমাদের মধ্যে রেডিও ফিজিক্সের স্টুডেন্ট কেউ নেই এখনো? No, ma'am. আমি ঐন্দ্রিলা সুর রেডিও ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট। ঐন্দ্রিলা রেডিও ফিজিক্স? Yes, ma'am. আচ্ছা, তোমাদের সিআর কে ডিসাইড হয়েছে? আমি ম্যাম। ডি চক্রবর্তী নাম কি? দেবানুরাগ চক্রবর্তী। দেবানুরাগ চক্রবর্তী, ওকে। সিআর এর কাজ হচ্ছে গিয়ে রোজ দিনের ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া, ঠিক আছে? অ্যাটেন্ডেন্স গুলো একটা এক্সেলে রাখবে, নাম, রোল নাম্বার, উপরে ডেট দিয়ে একটা অ্যাটেন্ডেন্স শিট বানিয়ে এক্সেলে রাখবে। আমাকে পাঠাতে হবে না, একদম সেমিস্টারের আগে আমি চেয়ে নেবো। ওকে ম্যাম। তো আমি কি স্টার্ট করবো? 10 জন মাত্র জয়েন করেছে। সৌমিলি দত্ত, ওকে। ঠিক আছে, স্টার্ট করছি। This part that in advanced engineering mathematics I will cover this part, optimization. Fine. So first is what is optimization according to you? What is optimization? First we have to learn this, right? So optimize, this term is very common to us. We often use in our day-to-day term. We have to optimizingly use that. We have to do this optimized, so in optimized way. So what is this optimization? Optimization means you have to get the maximum benefit or maximum output of a work, right? You have to get the maximum benefit of a work with minimized effort. So the work will be optimized then. Benefit পাবো maximum আর effort দেবো minimum। যদি এটা successfully করা যায়, you can say that
successfully optimized work. So this is called optimization. So optimization করার জন্য in industry, যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে what is our goal? Our goal is to maximize the production, right? To minimize the effort, to minimize the time, to minimize the cost, right? তো এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাকে অপটিমাইজ করতে হবে, right? We have to maximize the production, optimization. We have to minimize the cost, we have to minimize the effort, we have to minimize the time. So this all are optimization. এখন কেন আমাকে ম্যাথমেটিক্স এর মধ্যে অপটিমাইজেশনটা আনতে হলো? So you can use some function for maximizing the production. You can use some function for minimize the cost, minimize the time, and so on. All together, যখন একটা বড় প্রসেসকে আমি অপটিমাইজ, একটা ইন্ডাস্ট্রির যে কোনো একটা প্রোডাকশন সিস্টেমকে আমি যখন অপটিমাইজ করতে যাব, then we have to join this function somehow আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি। তো সেই কারণে some special techniques are there, some optimization algorithms are there, some basic classical optimization আজকের জিনিস না, the classical traditional optimization mathematics are there which can give us the most একটা ডেডিকেটেড পাথ দিতে পারে, যে এই পাথটা বা এই ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েটা ইউজ করে আমি কতটা মেটেরিয়াল ইউজ করলে বা কতটা টাইম মেশিনটাকে চালালে ইউ ক্যান গেট দ্য ম্যাক্সিমাম আউটপুট। এইরকম যে ফাংশনগুলো তৈরি করা যায় ইউজিং ম্যাথমেটিক্স, যাতে এরকম ফাংশন তৈরি করা যায় তার জন্য অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম বা অপটিমাইজেশনের ম্যাথমেটিক্স এসছে। ওকে, সো হিয়ার introduction to optimization. The second point, see, we always wish to minimize the effort required or to maximize the desired benefit. This is our optimization. So optimization can be defined as the process of finding a condition that gives the maximum or minimum value of function that I have already told. Okay, function গুলোকে আমাকে ফার্স্টে ডিফাইন করতে হবে। Okay, and also there is no single method available for solving all optimization problems efficiently. একটা সিঙ্গেল মেথডে হবে না, রাইট? কেউ টাইম কমাবে তো কেউ এফিসিয়েন্সি বাড়াবে। সো অপটিমাইজেশন ডিফারেন্ট টেকনিক্স আমাদের ইউজ করতে হবে একটা প্রবলেম সলভিং এর জন্য। Hence, a number of optimization methods have been developed for solving different types of optimization problems, and we have to learn this all optimization methods. Okay, this is a simple the basic function. After function x, see, এটা হচ্ছে এই কার্ভটা আমরা কিসে পড়েছিলাম ফার্স্ট, যখন আমরা ডেরিভেটিভ শিখেছিলাম, ডেরিভেটিভের সাথে মিল পাবে। তো একটা ফাংশন fx and x star পয়েন্টে we can get the minimum value of fx, আর উল্টো দিক থেকে দেখো আর একটা ফাংশন মাইনাস fx, x star পয়েন্টে আমি পেয়েছি মিনিমাম ভ্যালু অফ মাইনাস fx। ফাইন, so this at the x star point the function has been optimized. Okay, বোঝা গেল? গ্রাফিক্যালি এটাকে যদি তুমি ডিফাইন করতে চাও এভাবে করবে। If a point h star corresponds to the minimum value of function fx, the same point also corresponds to the maximum value of the negative function minus fx. So h star পয়েন্টে
ফাংশনটা এফএক্স অর মাইনাস এফএক্স যেটাই বলো ফাংশনটা অপটিমাইজড হবে। আমরা কিভাবে এগোবো তার একটা প্ল্যান রয়েছে, এভাবে এটা আর বলছি না আমি। আমি স্টার্ট করছি the classical optimization techniques. See the first point, the classical optimization techniques are very useful. Why we are using classical optimization technique? Because they are very useful to obtain the optimal solution of problems involving continuous and differentiable functions. Okay. So such types of techniques are analytical in nature to obtain maximum and minimum points for unconstrained and constrained continuous objective function. এগুলোতে আমি আসছি। First, what is constrained, what is unconstrained, what is objective function, সব কিছু আমরা দেখব। এবার আসি, আমি একদম সরাসরি ম্যাথমেটিক্সে ঢুকে পড়ছি, অত থিওরি বলা বা এগুলো আমি বলি ইউজুয়ালি, বাট বেশি কিছুতে যাচ্ছি না, সরাসরি ম্যাথমেটিক্সে ঢুকে পড়ছি। তো আমি আজকে অপটিমাইজেশন ফাংশন তার থিওরি ক্লাসিক্যাল অপটিমাইজেশন স্টার্ট করব, আনকনস্ট্রেইনটা আমি করব, একটু তাড়াতাড়ি করা যায়। আনকনস্ট্রেইনড অপটিমাইজেশনটা আজকে কিছুটা করব। সি, একটা ফাংশন আছে এফএক্স, ওকে, একটা ফাংশন আছে এফএক্স। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড, এই আগেরটাতে কি লিখলাম, এফএক্স, হোয়াট ইজ ইউর গোল? Your goal is to find the point H star where fx is minimum, তাই তো? Is it clear? My goal is to minimize the function fx, so we have to find the point H star here. এটা হচ্ছে আমার গোল হওয়া উচিত, we have to find the minimum of fx. So here also আমি সেটাই করতে চাইছি, find capital H, see capital X means h1 h2 up to hn, which minimizes fx. This is our goal. An optimization or mathematical programming problem can be stated as follows: find x which minimizes fx. Clear? fx কে minimize করব, and কোন পয়েন্টে minimize হচ্ছে we will find that one. Constants means unconstrained একটা টার্ম করব আর কনস্ট্যান্ট একটা টার্ম করব, ফাইন। এক্ষুনি আসছি, ডিটেলসে বুঝতে পারবে। এখন বলতে পারো কনস্ট্যান্টস মিন্স সাম কন্ডিশনস আর গিভেন or some boundings are there. Constant means some conditions and boundings are there. Unconstrained means there are no boundings or no conditions. So subject to constraint, দুটো constraint আছে, gjx less than equal to 0, ljx equal to 0. এভাবে বুঝতে পারছো না, বাট এক্ষুনি এটা ক্লিয়ার হবে। ওকে, where x টা কি বোঝাই যাচ্ছে, x1 to xn, so x is an n dimensional vector called design vector, and fx যাকে তুমি মিনিমাইজ করতে চাও সেই fx টাকে বলা হয় অবজেক্টিভ ফাংশন। ওকে, সো we have to minimize the objective function or we have to optimize the objective function. Clear the term objective function? যাকে অপটিমাইজ করতে হবে that is called objective function. Okay, and constraints are basically conditions. Constraints এর মধ্যে দুটো ভাগ আছে, inequality constraint and equality constraint. Here the second one, ljx, the equal to sign is there, these are called equality constraints, and if the greater than or less than or anything else type of conditions are there, these are called gjx, these are called inequality constraints. Fine, these are few basic
idea or few basic definitions, you can say objective function, constraint optimization problem, unconstrained optimization problem, equality constraint, inequality constraint. এই টার্মগুলো একটু নোট ডাউন করবে। The number of variables n and the number of constraints m. ভ্যারিয়েবল আছে কটা? n টা। কোথেকে পেলাম? Capital X is a vector consisting x1 to xn, n dimensional vector. So variable kota ache? N. And constant, how many constants are there? gjx dekho m and ljx dekho p. So number of constants are m and p. Fine. Okay. Now this type of, jodi erokom tomader problem thake, this type of problems are called constrained optimization problem. As I have told, constrained optimization problem because the conditions gjx and ljx has been given. Jodi e duto na dewa thakto, just the problem may say the problem is find x equal to x1 to xn which minimizes fx. Just ekhanei problem to shesh. Then no constants are there. This type of problems will be called unconstrained optimization problem. Clear? এই স্লাইডে কারো কোনো প্রবলেম আছে? থাকলে বলো। একটু আনমিউট করো আর বলো কারো কোনো প্রবলেম আছে কি? না ম্যাম। ঠিক আছে। So this is the starting of optimization problem. এবার আমরা classical optimization problem start করব। So classical optimization problem কিভাবে স্টার্ট করব? থিওরি এগুলো যাচ্ছে। ফার্স্টেই চলে আসি আনকনস্ট্রেইনড অপটিমাইজেশন প্রবলেমে। ওকে, কনস্ট্রেইনড একটু পরে যাব, বুঝতেই পারছো। If we learn unconstrained very well, then one by one, then we have to we can add some constraint, one constraint, then we can add two constraint and so on. এভাবে আমরা প্রবলেমটাকে আরো টাফ করতে করতে যাব। তো আনকনস্ট্রেইনড অপটিমাইজেশন হবে সবথেকে সোজা। ভ্যারিয়েবল অতগুলো নেব না, ভেক্টর নেব না, ভ্যারিয়েবল নেব জাস্ট একটা। ওকে, ভ্যারিয়েবল নেব জাস্ট একটা। জাস্ট এই পিকচারটাকে সলভ করবো, এই গ্রাফটাকে ধরো সলভ করবো। কোনো কন্ডিশন নেই, একটা ভ্যারিয়েবল এক্সট্রা, এফএক্সটাকে মিনিমাইজ করবো। সব থেকে সোজা প্রবলেম, তো আমরা সেটা করবো ফার্স্টে সলভ। আনকনস্ট্রেইনড অপটিমাইজেশন প্রবলেম, সিঙ্গল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন। বোঝা গেল? Unconstrained optimization problem, no condition, no bounded input, bounded output, nothing. Single variable optimization. বেশ, তো নিচের ছবিগুলো থেকে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এখানটাতে আরো দুটো কনসেপ্ট, দুটো থিওরি আমরা পড়বো। দ্যাট ইজ গ্লোবাল কনসেপ্ট and global or absolute concept, global or absolute concept, and local or relative concept. Global or absolute, local or relative. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে কি আছে? একটা ফাংশন আছে fx, একটা ফাংশন আছে fx. We have to minimize fx. Say we have to minimize fx. We want to minimize fx or we want to optimize fx. So fx is our objective function now, right? And fx এর জন্য আমার মিনিমাম যে পয়েন্টটা, সেটা একদম আগের যে গ্রাফটাতে দেখলাম, x equal to x star is my minimum point. সে x starটাকে যদি আমি বার করতে চাই তাহলে আমার অপটিমাইজেশনটা সলভ হবে। তো হিয়ার আ ফাংশন of one variable fx, একটাই ভ্যারিয়েবল আছে fx, is said to have a, এবার আসছে লোকাল বা রিলেটিভের কনসেপ্ট, is said to have a relative or local minimum at x equal to x star if
if h star lesser equal to if h star plus h. What is this h? What is this h? h হচ্ছে একটা very small positive or negative value. For all sufficiently small positive and negative values of h. Okay? এটা হচ্ছে for minimum. For local minimum, if h star should be, এটার মানে কি? এই লাইনটা কার্সারটা দেখতে পাচ্ছ? এই লাইনটা এটার মানে কি? That means if h star এই ফাংশনটার ভ্যালু is the minimum আর এটার থেকে যে কোনো ফাংশন সেটা প্লাস এইচ হোক আর মাইনাস এইচ হোক, তুমি এটাতে অ্যাড করছো, যে কোনো ফাংশনের ভ্যালু এটার থেকে বেশি হবে। In all the circumstances, this fh star value will be minimum, will be lesser than fh star plus h. Okay? If this condition is true, then you can say at h star fx has minimum value. বোঝা গেছে? বোঝাতে পারলাম এই একটা লাইন? ক্লিয়ারলি বলো। হ্যাঁ ম্যাম। ডাউট নেই নিশ্চয়? At x equal to h star, fx has minimum value. একে বলা হয় লোকাল মিনিমাম বা রিলেটিভ মিনিমাম। জাস্ট এটার উল্টো, এই যে এই কার্ভটার বদলে যদি এরকম একটা কার্ভ থাকতো উপর দিকে, বুঝেছো? কার্ভটা দেওয়া নেই, এরকম যদি একটা কার্ভ থাকতো, আমি সেটাকে লোকাল ম্যাক্সিমাম বলতে চাইছি। লোকাল ম্যাক্সিমামের কন্ডিশনটা তাহলে কি হতো? if h star greater equal to f h star plus h, তার মানে if h star এর ভ্যালু in all the circumstances সমস্ত আদার ফাংশনের থেকে বেশি হবে। if that is possible, then at x equal to h star fx এর ভ্যালু হবে ম্যাক্সিমাম, তাহলে ওটাকে বলা হবে রিলেটিভ or লোকাল ম্যাক্সিমাম। নেক্সট লাইনটাই দেখতে পারো। সিমিলারলি a point h star is called a relative or local maximum if h star greater equal to h star f h star plus h for all values of h sufficiently close to 0. একদম ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে লোকালের কনসেপ্ট। বেশ, মানে আমরা নর্মাল যে ধরনের ফাংশন ইউজ করব সেটাকে আমি লোকাল বলেই ধরে নেব, বিকজ আমি as we think like that, the function is just moving function, and after some time we don't know what will be the value of the function. So at that slot of time I am just at that slot of time I am determining the value, the minimum value. So this is my local or relative. ওকে, আমি এইরকম একটা কনসেপ্টে আমরা চলি, বাট গ্লোবাল কনসেপ্ট আছে। গ্লোবাল কনসেপ্ট সেম, বাট ইনস্টেড অফ এফ এইচ স্টার প্লাস এইচ, এখানে আমরা এইচটা কেন ইউজ করেছি? এইচটা ইউজ করেছি বিকজ ফর দ্য নেক্সট ভ্যালু আর ফর দ্য প্রিভিয়াস ভ্যালু, আশেপাশের ফর পার্টিকুলার একটা টাইম স্লটের সমস্ত ভ্যালু থেকে এফ এইচ স্টারের ভ্যালুটা কম হবে। বাট এখানে যদি আমি ইউজ করি এফ এইচ স্টার লেসার ইকুয়াল টু এফ এক্স, এফ এক্স এর সমস্ত ভ্যালু, এফ এক্স এর যত পসিবল ভ্যালু আছে তাদের থেকে এফ এইচ স্টার এর ভ্যালু কম, দ্যাট মিনস ইট কভার্স দ্য হোল ফাংশন স্টার্টিং টু দ্য এন্ড। বোঝা গেল কি বলছি? Instead of f h star lesser equal to f h star plus h, if we use f h star lesser equal to fx, that means it covers the from the starting of the function to the end of the function. তার মানে এবার এই লাইনটাতে আসো। A function fx is said to have a global or absolute minimum at h star if f h star lesser equal to fx for all x.
and not just for all x close to x star. এইচ এর কনসেপ্টটা ছিল হচ্ছে গিয়ে আশেপাশের ভ্যালু একটা পার্টিকুলার টাইম স্লটে, বাট এখানে সমস্ত এক্স এর ভ্যালু নিয়ে নিলাম। যদি সেটা নিতে পারি তাহলে তাকে বলা হয় গ্লোবাল কনসেপ্ট, গ্লোবাল আর অ্যাবসলিউট মিনিমাম in the domain over which fx is defined. Clear? Similarly, a point h star will be global maximum of fx if fx star greater equal to fx for all x in the domain. Okay? এই ছবিটা দেখো, দেখো এই যে বললাম আমি মুভিং ফাংশন হিসেবে দেখি, পয়েন্টগুলো মুভ করছে মুভ করছে মুভ করছে মুভ করছে। ইফ তুমি এই একটা টাইম স্লটে যদি দেখো, এই টাইম স্লট থেকে এই টাইম স্লটে তোমার লোকাল লোকাল মিনিমাম দেখছো b2, লোকাল ম্যাক্সিমাম দেখছো ধরো এই টাইম স্লট থেকে দেখছো। আফটার a2 স্টার্ট করলে এখানের কোনো পয়েন্টে স্টার্ট করছো, এখানে এন্ড করছো, তোমার লোকাল মিনিমাম আর লোকাল ম্যাক্সিমাম বেরোবে। b2 হচ্ছে লোকাল মিনিমাম, a3 is the local maximum. Fine, but say this is the whole function. Say this is the whole function, the starting a to the end b. তো গ্লোবালটা কি? গ্লোবাল হচ্ছে b1, গ্লোবাল হচ্ছে a2। ওকে, আর রিলেটিভ দেখো, এখানে রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে a1 a2 a3, ডিপেন্ডস অন at which time slot or at which point you are observing. Relative minimum b1 b2 depends on at which point you are observing. বোঝা গেছে? লোকাল and global এর concept clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এবার নেক্সট যাবো আনকনস্ট্রেইনড সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন। আমরা যেটা পড়ছি নামটা বারবার দেখে নাও, আনকনস্ট্রেইনড সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন, আনকনস্ট্রেইনড সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন। আর আনকনস্ট্রেইনড সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশনে আমি প্রবলেমে ঢোকার আগে দুটো কন্ডিশন পড়াবো। এটা সব রকম অপটিমাইজেশনে থাকে, কি কি কন্ডিশনের জন্য এরা ট্রু, যে কোনো প্রবলেম করার আগে কি কি কন্ডিশনের জন্য এরা ট্রু। The necessary condition, first the necessary condition, and then after the necessary condition the sufficient condition should also be true. After the necessary condition the sufficient condition should also be true. Necessary and sufficient condition এ একটু পরে আসছি, আগে দেখো প্রবলেম। এক মিনিট দাঁড়ান। Here, see the problem. প্রবলেম বলতে কিছুই নেই, প্রবলেম তোমরা ছোটবেলা থেকে বহুবার করেছো। একদম সিম্পল, ডেরিভেটিভ যদি শিখে থাকো তার মানেই তোমরা অপটিমাইজেশনের প্রাইমারি জিনিস জানো। ডেরিভেটিভ যখন আমরা করতাম ছোটবেলা, জাস্ট সিম্পল ডিটারমাইন দ্য ম্যাক্সিমাম and minimum values of the function fx equal to 12 x to the power 5 minus 45. আচ্ছা, সবাইকে বলে রাখি এটা তো ম্যাথমেটিক্স ক্লাস, ওরকম হঠাৎ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিন্তু ম্যাথমেটিক্স ক্লাস হবে না। প্রত্যেকে খাতা পেন নিয়ে বসে ম্যাথমেটিক্স ক্লাস করবে। দেখতে পাচ্ছি না বা ক্লাসে নেই, যেরকম খুশি সেরকম করো। এই যে প্রবলেমটা আমি দেখাচ্ছি, আরেকটা কথা, হাজারবার চাইলেও আমি তোমাদের পিপিটি দেব না। স্ক্রিনশট নিতে পারো, তোমাদের ইচ্ছে স্ক্রিনশট নাও। স্ক্রিনশট নিলেও আশা করি পরে হোক এখন হোক প্রবলেমটা নিজেদের করতে হবে হাতে করে। তো সেটাই আমি চাই যে আমি যখন বলছি এরপরে দেখবে এগুলো হচ্ছে আমার হাতে করা প্রবলেম, ঠিক আছে? আমি হাতে করে ছবি তুলে তারপর তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, যেহেতু বোর্ড ওয়ার্ক করতে পারছি না। আমি যদি এতটা পরিশ্রম করতে পারি তাহলে তোমরাও নিশ্চয়ই করতে পারবে। প্রবলেমগুলো যেভাবে আমি করেছি ওভাবে আমি চাইবো, একের পর এক প্রবলেম করেছি, আমি অনেক প্রবলেম করেছি, এইভাবে খাতায় প্রবলেম করে ছবি তুলে দেন তোমাদের সাথে শেয়ার করছি।
কাজেই তোমরাও এভাবে একটু খাতায় করো, ওকে? আর শেষের দিকে কয়েকটা প্রবলেম এমন হয়েছে যে আমার প্রবলেমে ভুল হয়েছে, স্টুডেন্টরা ঠিক করে দিয়েছে। এখন আমি সেই ভুল স্লাইডই রেখে দিয়েছি। আমি জানি কোথায় ভুল, কিন্তু সেই ভুল স্লাইডই আছে, সেগুলো তোমাদের ঠিক করতে হবে। See this one. Fx is equal to something. Determine the maximum values and the minimum values of the function. কোথায় আছে? কি করতে হবে? কোনো এটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না? ডেরিভেটিভ যখন করেছিলাম তখন আমি কিভাবে করতাম? সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করতাম, সেকেন্ড ডেরিভেটিভের ভ্যালু 0 করতাম, সেখান থেকে আমার পয়েন্টগুলো বেরোতো, ঠিক তো? Isn't it? Yes, ma'am. এখানে তাই করেছি, একটু দেখো। f dashed x is equal to first derivative, okay? First derivative করলাম, then x এর ভ্যালু ফার্স্ট this is the equal to দিয়ে এটা নিচে লিখতে হতো, this one 60x square into x minus 1 into x minus 2। তাহলে এখান থেকে x এর প্রাইমারি ভ্যালুস গুলো কি আসছে? x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2। এবার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কি? সেকেন্ড ডেরিভেটিভ হচ্ছে 60 into 4x cube minus 9x square plus 4x, ওকে? তো এখান থেকে তুমি দেখে নাও কি কি ভ্যালুস আসছে। x এর তিনটে ভ্যালুসে x equal to 0 এর জন্য ভ্যালু আসছে 0, x equal to 1 এর জন্য ভ্যালু আসছে -60, x equal to 2 এর জন্য ভ্যালু আসছে 240। ঠিক আছে? এই অবধি ঠিক আছে? নিজেরা হাতে করো, আমি তো শুধু মুখে বলছি। কেউ কি করছো? Yes, ma'am. সামনেই আছে, প্রবলেমটা সামনে আছে, নিজেরা করো, স্টার্ট করো তো। সবাইকে বলছি প্রবলেমটা করো, হলে আমাকে বলো। অ্যান্সার ঠিক আছে নাকি বলবে। এখানে x equal to 2 তে f double dashed x আর ডাবল ডেরিভেটিভ x এর ভ্যালু আসছে 240, x equal to 1 এর ভ্যালু আসছে -60, তাই না? সো আমি বলতে পারি এই ভ্যালুটাতে x equal to 2 তে রিলেটিভ মিনিমাম আসবে and x equal to 1 এর রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম আসবে, ঠিক? ঠিক বলছি? সেই ভ্যালু দুটো বার করেছি। f max এর ভ্যালু কত? রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম ইজ 12, রিলেটিভ মিনিমাম ইজ -11। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। কে বললে? আমাকে একটুখানি জানতে হবে যে কারা করছো, কারা ঠিক আছে, তা অন্তত বলছো। কে বললে? আমি। দেবানুরাগ চক্রবর্তী, বেশ।
ঠিক আছে, প্রবলেমটা ঠিক আছে, বোঝার নিশ্চয়ই কোনো প্রবলেম নেই। এটা একেবারে ছোটবেলার প্রবলেম। আচ্ছা, পরের এবার এবার এই অবধি বোঝা গেছে তো? প্রবলেমটা বোঝা গেছে কিভাবে মিনিমাম ভ্যালু অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিভাবে অপটিমাইজ হয়, কিভাবে রিলেটিভ মিনিমাম বেরোয়, কিভাবে রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম বেরোয়। ওকে, সো এবার আসি হচ্ছে আমি ওখানে, দ্য নেসেসারি কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য sufficient condition. Necessary condition কোনটা বলো তো? Necessary condition is this one. We are equating the first derivative is equal to 0. First, if dash x বার করব and সেটাকে equal to 0 করব, তাই তো? একদম ফার্স্ট স্টেপ আমার যে কোনো ডেরিভেটিভের প্রবলেম করার, সেখান থেকে আমি x এর ভ্যালুগুলো পাবো, সেখান থেকে আমি ডিসাইড করব। This is the necessary condition. This is called the necessary condition. ফার্স্টেই ডেরিভেটিভের ভ্যালু ইকুয়াল টু 0 করতে হবে। অ্যান্ড সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন কোনটা? ডাবল ডেরিভেটিভের পর এই যে মিনিমাম ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ম্যাক্সিমামের জন্য, যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে রিলেটিভ মিনিমামের জন্য। এই যে ফ্যাক্টটা আমি পাই, সেই ফ্যাক্টটা কার থেকে এসছে হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন থেকে। আমি এই প্রবলেমটা করতে পারলাম বিকজ আমি ডেরিভেটিভের সমস্ত কিছু জানি, আমার কোনো প্রবলেম হয়নি এটাকে ভাবতে। বাট অ্যাকচুয়ালি ইন অপটিমাইজেশন এটাকে আমরা প্রুভ করে বার করি। Why I have putting f dash x equal to 0? Because our necessary condition is that. And এর পরের স্টেপ, এই স্টেপ 3টে কেন করলাম? Because our sufficient condition told me to do that. Okay? এবার necessary conditionটা দেখ, একদম পরপর আমি বলছি। একটু রিলেটিভ মিনিমামে এক্স নেই, অবশ্যই এই আর
এইচ লেসার দেন জিরোর জন্য এটা লেসার দেন জিরো হবে, সেটাও বোঝা যাচ্ছে মাইনাস এফ এক্স এর যদি আমরা উঠি। ক্লিয়ার এই অবধি? কিছু বলার আর নেই। রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম যে একটু আগে ফান্ডামেন্টাল যেটা দেখলাম, সো উই ক্যান সে দিস ওয়ান for h equal for h lesser than 0, this value lesser than 0. So একটা পার্টিকুলার ভ্যালুতে f ড্যাশড h স্টার এর ভ্যালু গ্রেটার দেন 0 হবে, যেটার ইকুয়াল টু 0 হবে। আর একটা পার্টিকুলার ভ্যালুতে আবার সেম ভ্যালুতেই f ড্যাশড h স্টার এর ভ্যালু লেসার ইকুয়াল টু 0 হবে। দুটো ইকুয়েশনকে আমরা স্যাটিসফাই তখনই করতে পারি যখন f ড্যাশড h স্টার ইকুয়াল টু 0 আমরা করব। Hence prove the theorem. Okay, this equation gives the limit to 0 through negative values as this is true. দুটোই আমার ট্রু, পজিটিভের থ্রু দিয়েও এটা ট্রু, নেগেটিভের থ্রু দিয়েও এটা ট্রু। এই দুটো কি করে একসাথে স্যাটিসফাই করতে পারে? অনলি ওয়েন f ড্যাশ h স্টার ইকুয়াল টু 0, এটা যদি স্যাটিসফাই করে তখনই রিলেটিভ মিনিমাম অথবা রিলেটিভ ম্যাক্সিমাম এটা স্যাটিসফাই করতে পারবে অথবা করতে পারবে না। এটা হলো আমার নেসেসারি কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য প্রুফ। ক্লিয়ার? অ্যাকচুয়ালি এটাতে কিছু প্রুভেন নেই, এটা হচ্ছে গিয়ে যাকে বলে ঘুরিয়ে নাক দেখা, ঠিক সেই জিনিস। আগে আমি ভুলটা বলে আমি সেটাকে ডিনাই করলাম। So this is the necessary condition. Here is the sufficient condition. Sufficient condition এর প্রুফটা আমি বলছি না, just sufficient condition দেখে না। Let f dash h star equal to f double dash h star equal to the n minus 1 এর derivative is equal to 0 হয়, but the last derivative f n এর derivative not equal to 0 হয়, then if h star means the relative minimum or relative maximum এর জন্য যে ফাংশনটা, then if h star is a minimum value of fx if this one greater than 0, এখান থেকে দেখো all the values are 0, okay? এটার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ fx এর ফার্স্ট ডেরিভেটিভ, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ আপ টু n minus 1 এর ডেরিভেটিভ আর ইকুয়াল টু 0 যদি একটা ডেরিভেটিভ নট ইকুয়াল টু 0। এটা কখন পসিবল? এটা হয়তো ইভেন আর অডের কনসেপ্টটা তোমরা এভাবে হয়তো বুঝতে পারছো না। ওকে, দেন if h star is a minimum value of fx if যদি এই ভ্যালুটা 0 হয় and n ইভেন হয়, and এটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কখন পসিবল? যদি এই ভ্যালুটা লেসার দেন 0 হয় and n ইভেন হয়। n অড হলে নাইদার আ ম্যাক্সিমাম নর আ মিনিমাম। ইভেন আর অডের কনসেপ্টটা এখান থেকে বোধহয় বুঝতে পারছো না। ইভেন আর অডের কনসেপ্টটা কেন কিভাবে হবে বলো তো? দুটোই ইভেন হতে হবে, মানে সবকটা পজিটিভ ভ্যালু, বুঝতে পারলে? সবকটা পজিটিভ ভ্যালু হতে হবে। সো এটা যদি হয় h স্কোয়ার পজিটিভ ভ্যালু, h টু দি পাওয়ার 4 পজিটিভ ভ্যালু, h টু দি পাওয়ার 6 পজিটিভ ভ্যালু। সো n যদি ইভেন নাম্বার হয় দেন অনলি সবকটা ভ্যালু গ্রেটার দেন 0 হবে, তাই তো? হিয়ার অলসো সেম ভ্যালু হতে হবে। এটাও n যদি ইভেন নাম্বার হয় তাহলে মাইনাস fx এর ভ্যালু লেসার দেন 0 থাকবে। n ইভেন হতে হবে তবেই মাইনাস fx এর ভ্যালু নেগেটিভে থাকবে। n যদি অড হয়ে যায় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে, সো ওটা লেসার দেন 0 থাকবে না। সো nটাকে ইভেন হতে হবে সবসময়।
বোঝা গেছে? এটা কি বোঝা গেছে? ইয়েস অর নো? Yes, ma'am. নেসেসারি কন্ডিশন নিয়ে ডাউট নেই, সাফিসিয়েন্টের আর আমি প্রুফটাতে আসছি না, টেলর থিওরেম দিয়ে হাতে লিখে অনেক বড় প্রুফ হয়ে যায়। আমি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা জাস্ট মনে রেখো। এই সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন ইজ দিস ওয়ান, সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন ইজ দিস ওয়ান। ওকে, সব কটা ভ্যালু জিরো করে ভ্যালু বার করেছি। unnecessary condition is the first one. Fine. এবার প্রবলেম নাম্বার 2। ওকে, এটাও একটু হাতে করবে, এটা একটু হাতে করো। Assume the following relationship for revenue and cost function. রিলেশনশিপটাকে রেভিনিউ ফাংশন হচ্ছে this one, rx is equal to 1000 of x minus 2x square and cx is equal to x cube minus 59x square plus 1351x plus 5000. Find out at what level of output x, where x is measured in tons per week, profit is maximum. প্রফিট ইজ ম্যাক্সিমাম মানে ফার্স্টেই তোমাকে একটা প্রফিট ফাংশন বের করে নিতে হবে। প্রফিট মানে কি? প্রফিট মানে কি? রেভিনিউ মাইনাস কস্ট, ঠিক আছে? প্রফিট মানে রেভিনিউ মাইনাস কস্ট। সো প্রফিট ফাংশন px ইজ rx মাইনাস cx। তুমি বানালে, ইজ ইট ক্লিয়ার? প্রফিট ফাংশন px ইজ রেভিনিউ মাইনাস কস্ট। যতটা তুমি রেভিনিউ আর্ন করছো তার থেকে কস্টটা মাইনাস দিলে তোমার প্রফিট থাকছে। সো rx মাইনাস cx, ফার্স্টে তুমি একটা px বানিয়ে নিলে। ইওর px ইজ rx মাইনাস cx, ইট কামস লাইক দিস। এবার ক্লিয়ার? এবার করতে পারবে? এই প্রফিটটাকে তোমাকে ম্যাক্সিমাম দেখাতে হবে। এবার নিজেরা করছো, ডিপিডিএক্স বার করছো, ডিপিডিএক্স কে 0 করছো, সেখান থেকে x এর ভ্যালু বার করছো, ডাবল ডেরিভেটিভ করছো, ডাবল ডেরিভেটিভে x এর দুটো ভ্যালু বসিয়ে দিচ্ছ, একটা ভ্যালু প্লাস 96 আসছে, একটা ভ্যালু মাইনাস 96 আসছে। তো ম্যাক্সিমামটা হবে হচ্ছে মাইনাস 96 এর জন্য। p is maximum at, এটা তোমার বেরোর x equal to 35. so profit is maximum at x equal to 35 ton per week. খাতায় করো, আমি এমনি এমনি বলছি না, আমি কিন্তু স্ক্রিন শেয়ার করতে বলবো। ক্লাসে থাকলে যেরকম ঘুরে ঘুরে খাতা দেখি, এখানেও আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে বলবো। যারা আছে ক্লাসে একটু করো। আর দেবানুরা, অ্যাটেন্ডেন্সটা যেন যেটা আছে সেটাই পাই। যারা ক্লাস করেনি মানে ক্লাস করেনি, ওকে? পরে যেন কোনোভাবে বসে না যায় অ্যাটেন্ডেন্স। আমি একটা নিয়ে রাখবো, ঠিক আছে? প্রবলেমটা করো। ম্যাম ফার্স্টের লাইনে আরেকটা 1000 দেওয়া আছে, কিন্তু পরের লাইনটাতে 100 লেখা আছে। কোথায়? আমি আবার ভুল করেছি? কোনটা বলতো? ও হ্যাঁ, RX টা ম্যাম। rx পরে কি rx তে 100 এক্সট্রা আছে, 100 করেছি। px = rx minus cx, তার হ্যাঁ, আমি নিচের লাইন। দেখেছি। পরের লাইনগুলোতে আমি ডিপিডিএক্স কি করেছি সেটাকে আগে দেখে নি। x x 100x আর এটা হচ্ছে এই 1000 দিয়েই করেছি। বাহ, দেখ 1351x আর 1000x না হলে 315, আবার এটা তো 351 হবে, হয়তো এটা হবে না। প্রবলেমটা সেজন্যই বলছি নিজেরা করো, প্রবলেমটাতে ভুল করেছি। যেটা এখানে আছে সেটা দিয়ে করো, আমার সাথে অ্যান্সার হয়তো মিলবে না। অ্যান্সারটা একটু বলে দিও তো। ওয়ান 351 করেছি, পরে আবার ওটা হয়ে যাচ্ছে 1315। তাই এটা দিয়ে কর তোরা, 1000
আর এটা 1351 রাখিস না, এটা 1315 কর, 1315 কর, বুঝতে পারলি? cx is equal to x cube minus 59x square plus 1315x plus 5000, এটা হলে আমারটার সাথে অ্যান্সার মিলবে। আমি সবকটাতেই 315 করেছি, দেখে না? নেক্সট দিন আরো এরকম 3-4টে প্রবলেম করবো, তারপরে আমরা যাব মাল্টিভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশনে। সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল ছিল, এরপর আমরা করব মাল্টিভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন উইথ নো কনস্ট্রেন্ট। ম্যাম প্রবলেমটা একবার দেখাবেন? হচ্ছে কত অ্যান্সার এসছে বলো? কার হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম আনসার মিলেছে 35। হ্যাঁ 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 ম্যাম ওটা 1315 ধরেই করেছি। ঠিক আছে, বইয়ের প্রবলেমে 1351 ছিল বোধহয়, আমি করতে গিয়ে 1315 করে নিয়েছি এখানে। ঠিক আছে, বাকিটা করে নাও, আর একটা প্রবলেম করো, আর একটা প্রবলেম করে তারপরে বাকিটা নেক্সট দিন করো। হয়েছে? নেক্সট প্রবলেমে যাবো? হ্যাঁ ম্যাম। কিছু নেই, একদম সিম্পল। Find the maximum and minimum value of the following function. Differentiating both sides, dy dx, make dy dx is equal to 0.
x এর ভ্যালু আসছে 0 প্লাস 1 মাইনাস 1 ডাবল ডেরিভেটিভ অফ dy dx মানে y এই যে ভ্যালু for x equal to 0 ভ্যালু আসছে 0 for x equal to 1 ভ্যালু আসছে 30 for x equal to minus 1 value is minus 30. So at x equal to 1 y has its minimum value, at x equal to minus 1 y has its maximum value, and যেটাতে 0 আসছে সেটাকে বলা হয় point of inflection. এখানে এসছে, এখানে আসেনি, এই প্রবলেমটাতে ছিল, এই পয়েন্টটাতে, এই প্রবলেমটাতে ছিল, তাই না? At x equal to 0 the value comes 0, so ওই পয়েন্টটাকে বলা হয় point of inflection. Clear? একদম ইজি প্রবলেম, করে নাও। হচ্ছে নেক্সট প্রবলেমটা নেক্সট দিন করবো, একটু বড় প্রবলেম, ঠিক আছে? আর 3টে প্রবলেম করে, আচ্ছা এই হোমওয়ার্কটা একটু নিয়ে নাও, এটা তোমরা ঘরে বসে করে নিও, এটা একটু লিখে নাও বা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, এটা একটু ঘরে বসে করবে। হয়েছে স্ক্রিনশট নেওয়া? ইয়েস ম্যাম। তাহলে পরের দিন আর এই রিমেনিং 2-3টা অঙ্ক করবো অফ সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন উইথ নো কনস্ট্যান্ট, তারপর আমরা যাবো মাল্টি ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন উইথ নো কনস্ট্যান্টস। থিওরিটা পড়বো, থিওরিটা একটু বড়, থিওরিগুলো শেষ করে আমরা প্রবলেমে যাবো, যতটা তাড়াতাড়ি পসিবল শেষ করার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, তাহলে টোটাল ক্লাস করলে আজকে 12 জন, 12 জনের একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নোট রেখো, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। এন্ড করি। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হুম।